Так, трансляція пішла. Всіх вітаю. Починаємо грати в гру Red Dead Redemption. Це перша частина. Вона нещодавно вийшла в Steam як адаптація для ПК-версії. Як кажуть, точніше, як шуткують, дякуємо за бета-стрім. Точніше, який стрім? Дякуємо за бета-тест консольщика. Ну, хоча це, звісно, такий злий жарт. Тому що ПК-гравці, дійсно, ждали її, чекали, точніше, довго. Так, я хочу трішки зменшити... А, ні, поки що не можу. Хотів зменшити трішки гучність, але не вдається. Самої гри гучність, тому що, дивлюсь, мене вже чути краще, ніж минулого разу, а то чомусь був дуже тихим мікрофон. І головна проблема, чому звук буває тихим, тому що деякі месенджери по типу Telegram можуть самі зменшувати в налаштуваннях мікрофона Windows рівень гучності. І буквально він впав щось на 10%, і через це гра стала, ну точніше мікрофон став набагато тихіше. Гра була все одно гучною. I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. Так, ну я My все dad перевірю settled з this телефону, land, and I що know he'll be looking down як on мене us. чути. Please, how we Здається, мене help the чути добре. natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access Я to казав heaven. мені мій друг, питайся в чату, як тебе чути. Хоча чат мене But завжди... Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Ну, точніше, в чаті в мене рідко хто. What I mean to Пише. say, Jenny, is that there is a great deal of Ну, що difference зробиш? between an innocent and a savage. Думаю, I колись never будуть thought of it писати that way. більше. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, не дає only нам пока angels can гра. fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you Змінити hear? налаштування я можу тільки Kansas, встановити a man even паузу. got a car to І fly. все. Налаштування я поки що попасти не можу. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor. Ну, поки що which is why почекаємо he's so concerned with цю cleaning заставку. up the state. Nate Johns. Ну, звісно, якщо порівнювати з іграми 2010 року, то в деяких іграх графіка все-таки виглядає краще, ніж в цій. Самі моделі персонажів, вони, я би не сказав, що прям гарно виглядають для того часу. Тим більше гра 2010 року. Тоді вже був той же Кризис It seems другий that money вийшов. can buy voters, Ну, though. хоча це був як... Я не скажу, що це був прям бенчмарк. What you must remember, my Яка ще dear, is гра that we вийшла? have been brought here to spread the word. Асасіни And the плюс-мінус word так and само виглядали. civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the Сталкер також так opportunity само we have, виглядав, ну він the chance 2009 to live року. among people who are Сталкер decent and поклик who do Прип'яті. not kill each other. And who let you worship in peace. Ну, хіба що можна порівняти, звичайно, It's so confusing, іще Father. з Sometimes Fallout I New find Vegas, it то там impossible to також make the плюс-мінус така ж distinction сама гра. between a loving act and a hateful one. I mean, Може, they для often відкритого seem to світу be the це і same нормально. thing.
Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we Так, ми are, приїхали. Mrs. Bush. Armadillo. Гра в мене на англійській. Української, на жаль, тут немає. Я англійську трішки знаю. Якщо що, буду коментувати. Якщо зрозумію, що саме від нас хочуть. Так, нам потрібно йти в салон. Ой, в салон. Так, салон це щось на кшталт бару на Дикому Заході. Ну, хоча все одно гра виглядає достойно. Тим більше їй 14 років. Але цінник, який виставили Rockstar, все-таки для неї завеликий. $50 це, мені здається, занадто для такої старої гри. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. Так, ми познайомилися з якимось новим персонажем, який кудись нас відведе. Чи покаже маршрут. Ми кудись плануємо потрапити, я так розумію. Так, о. А поки що, поки я не забув, треба sound effect трішки зменшити. І також музику зменшити. Так. О, так, думаю, буде краще. Зараз погляну на телефоні, який буде звук. Так, сідаємо на коня і їдемо за нашим новим приятелем. Ух, куди ти? Так, потім проїхав. Думаю, можна рухатись далі. Так, куди ти нас ведеш? Я навіть не знаю. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are, not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Я женатий чоловік. Не всі ми. Ну, коротше, я так швидко не вмію перекладати. Зараз вони таку ведуть світську бесіду про все та потрішки. Так, ну, судячи на цього, мене чути нормально. Я так розумію, треба постійно нажимати Shift або тримати Shift, щоб їхати з NPC цим, ну точніше з цим персонажем на одній швидкості. Blackwater ain't much of a city, more of a town with illusions, but no, me neither. Куди ж саме він нас везе? Точніше веде. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? You wind them up like a clock. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast, that's for sure. Це змінюється дуже швидко, я впевнений. Коротше, буду вже розповідати
Nobody you саме need to вони concern говорять в yourself with. кінці. Never you mind all my questions, Mr. Marston. I just reckon you might be barking at a knot heading for the fort. We'll see when we get there. Well, I sure as hell ain't sticking around. Не Fort Mercer встигаю ain't я no place for an old man like me to be читати. dawdling around. Damn Титри. coyotes! What a waste of Дуже швидко вони quickly. для мене розмовляють. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Hey, Whoa there. Форт Мерсер. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. so I understand. Дехто тримається від цього місця подалі. Я You have зрозумів. yourself a good time. Let's go. Він вирішив завітати до своїх старих знайомих. Наш персонаж. Bill! Bill, I've come for you. Я прийшов до вас. Ще за Bill вами. Williamson! Білл Вілсон, виходь Come out here right now! сюди, прямо зараз. Go away now, John. Йди звідси, Don't Джон. make me kill you. А то ми Nobody вб'ємо needs to kill тебе. anyone, Bill. Нікому не потрібно нікого вбивати, Білл. You must think I was born yesterday. Думаєш, я вчора родився? Ми завжди думаємо. That Ти ain't завжди fair, думав, що я Bill. ідіот. You were as my Це далеко brother. не так. I've come Ми to try to були save you. братами. Я прийшов, справді... Так, це я вже не встиг Do I переписати. look like I need saving? Похоже, що потрібно щось Bill, зберегти. please. They want to kill us all. I can help you. Я не хочу нікого вбивати, я хочу You never tried допомогти. to save me before. You only seemed to Ти save завжди, ти yourself. ніколи не намагався допомогти мені, ти Bill, хотів допомогти I тільки implore собі. you, think about this. Я думав про це все. You implore me? You Оце implore me. слово не знаю. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. Коротше, він змінився, і я так розумію, справ він з нами And більш мати no не хоче. more you. Implores. I implores you to go back and tell them to Іди send назад і someone just a розповіді. little bit Розкажи more їм. impressive next time. Відправ повідомлення. Не встиг прочитати. Well, Ну ти, звичайно, додумався. Poor John. Проти троїх дістати револьвер. О, уже і стерв'ятники тут, як тут. Нас хтось хоче врятувати. Світ не без добрих людей. О, ми вже й оклимались. Точніше, нам вже Well, стало you're краще. alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be Це була okay. тупа ідея. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out Ну, a ти не couple days помер. ago. Good. Коротше, It cost us лікар врятував тебе. $15.
I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. Джон Морстон, Bonnie нашого. McFarlane. Miss. Звуть Bonnie нашого McFarlane. протагоніста. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Не встигли почати гру, як нас вже пристрелили, та нас Trying to і give Mr. врятували. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time Ми ago. знали один одного What was he довгий like? час. Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my Так, hat? ви бачили мою шляпу? Я так. А от і шляпа його. And, what Точніше, will you do капелюх. now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in Тепер those penny містер dreadfuls my brother Менсон, used to чи read. Джон Менсон, Meanwhile, if you'll excuse me, I've хоче got a ranch to віддячити run. за Of порятунок. course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next Дякую, time, що Mr. врятували Marston, моє I життя. strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in Коротше, mind. наступного разу краще берегти себе. Вона відповіла. Так. Що там у нас тепер є? Є можливість зробити. Зараз подивимось. Why you gonna bump into Rufus Burns? Так, я можу їй допомогти чимось. Я так розумію, це щось буде на кшталт того, що ми проходимо навчання як Mr. Marston, Ну, back to the самі land of the основні living, механіки. I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an Я extra хочу pair of повернути hands around $15. here. Let's see if we can get you back in Я the думаю, що saddle. ми можемо заробити навіть більше щось. І йти за Бонні. Пішли. Точніше, йти з Бонні. Натисніть фокус на There's the foreman's office. важливу It's also людину. where we lock up Або good-for-nothing на outlaws місце, such as yourself. I'm happy enough with my current Even quarters Tom. right now, Miss McFarlane. I picked out a fine horse for you. Так, сідаємо на коня. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Ну що, куди? Якого чорного мустанга нам дали? Ну що, ми так і будемо йти, не поспішаючи? Чи може? To your right is the general Прискоримось. store. You won't Ah, find так. Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. Типовий I don't магазин. think I've ever seen a General ranch store. with its own store before. Чи може якось по-іншому General переводиться? And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First Ми вкрали impressions are hard ще to erase. вкрали більше конів, ніж розбили чогось. That's the train station. Things sure have changed. Ну, The це line finally got finished, bringing in all sorts зупинка of new folk потягів, like це і так yourself. зрозуміло. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Так, але приїхали ми не сюди. На іншу станцію ми якось приїхали. Yeah! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Let's go. Вітря. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Давайте Miss зупинимось McFarlane. і прив'яжемо коня. Давай. What are you waiting for? Come on, I don't fight. Добре, пішли. Пішли за Бонні.
А, в будинок Бонні. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. Пропонує нам щось холодненького випити. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can Просить sit зайти for a while. додому. Thank you. Чи до будинку. Mr. Marston, Miss Вже McFarland. жилетку remember me telling одягнув. you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. О, нам Will дають you help me keep рушницю. watch on the property line this evening? Підемо когось I want to полюємо. see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Так, сідаємо на коня. Та поїдемо на когось полювати. Whoa! Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. То що, куди їдемо? Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Слідує бути тихою командою. Let's go. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. І Let's see that оце rifle. I want нам потрібно було сідати на конів, щоб на зайців пополювати. good shot. Все ж таки в метро Ексодус я стріляв краще. You're a good shot, Mr. Marston. That rabbit didn't stand a chance. А вона каже, що гарний постріл. Так, сідаємо знову на коня. We should keep moving. There's still a ways to go. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Койоти. Так потрібно полювати на койотів. Slow down. Ех. Мабуть, я не туди десь поїхав. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Come on. If only the rabbits were the worst of our problems. Well, from my experience, a rancher's work is never done. Stupid animal. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals! Quick! Going after the Так, chickens! треба застрелити всіх койотів. І зберегти. Тварин. Let's go. А, потрібно було їхати іншим. That's it! Damn coyotes! Nice shot! Чи це кури? Whoa. Чи... Так. А ну, виходь, койота. Стій, 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 стій. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go! Так, I'll потрібно take you back to привикнути your до room. керування конем. That Поцупили was some курей. fine work. Glad to be of Такі assistance. койоти. But I know you
ain't doing all this purely out of the goodness of your heart. I think my father and the marshal will be able to help you. I'd sure appreciate that, Miss McFarland. Так, і куди ми йдемо? Here we are. Прив'язати вашого коня. Thank you for your help, Mr. Marston. Дякую, що допомогли, містер Марсон. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Трішки поспіть та зустрінемось зранку. Ви можете поспати у вашому ліжку. Якщо ви спите, ви прокинетесь через 6 годин. Також ви можете пікап зібрати додаткові набої. Ну давай, збережемось одно. Так, окей. Так. А ну, що ж там на рахунок набоїв? Плюс 10 набоїв до пістолета. Точніше, револьвера. Ну, вже добре. Ну що, поїхали до Бонні. Ковду Б SeDiMaT. Так. Йдіть на Б на вашій мапі та поговоріть з Бонні. Добре. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, Come you in, never come did in. tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. Я так розумію, він зараз And I розповідає apologize трішки for my про своє reticence. життя. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of І що course, він Mr. планує Marston. робити I далі? understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Так, вони хочуть кудись поїхати. All right, I'll show you how we ride around these parts. А, вони хочуть влаштувати гонку. Yeah. Easy now. Ну давай, спробуємо. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Я так розумію, це і справді щось типу нас навчають базовим механікам з цієї Бонні. Ми навчилися, як їздити верхи, як стріляти. І, можливо, якось ще. Would you like me to slow down? How you doing back there? Yeah. Чомусь Should I wait for you to catch up? повільняється. А, мабуть. Ага, так, кінь втомлюється.
мені потрібно його постійно підганяти. Ні, ну я її так тоді не здожену. Може не здожену. Try to keep up, will you? Давай, конику. Розганяйся. This sure beats milking cows. Come on! Whoa! Oh, no, you don't. Come on! Are you saving the best for last? I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland! Потрібно коня постійно штурхати, натискаючи кнопку Shift. Він розганявся. О, він знову втомлюється. Знову розганяємо. Давай, давай, давай. Ех. Трішки не вистачило витривалості. Let's go! Та от і фініш. Ну нічого. That was fun. Було весело. You know, Впевнені? you should go pay the marshal a visit in І Armadillo знаєш, нам sometime. сюди I'm sure he could help you deal with that навідати nice Mr. маршала. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Так. Я так розумію, ми трішки отримали репутацію. Ah, Mr. Let's go. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Поїдемо в Marston. місто. Так. Ну давай. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. Ви виглядаєте I have you to краще. thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Так, о, ми можемо прискорити. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a У цих strange конів sense of humor. витривалість. Well, you must admit, Ні, it's an приблизно unusual така start сама. to a friendship. I didn't realize Ти we нашого were коня. friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go краєвид. waking snakes. I appreciate your concern Така for us долина. lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that.
Ого. You never did tell me where you live. Підвізка не дуже гарна. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Oh, we've Ну, been вже at it майже 3 years or доїхали до so. міста. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way Так, back. а от ми і And приїхали I didn't have a lot of choice. в місто. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Армаділло. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good Нам fellow. потрібно He saved забрати your life, ліки so be polite to him. у лікаря. Meet me in front of the general store when you're done. General Practice. Ну, давай. It's excellent to see you today. Покажи, що в тебе є. Why, hello. Так, I'm це selling some безкоштовно. good tonics if you need them. I hope that helps. Так. Thanks. I won't sell armaments to them, whatever the problem may be. Hello there. Поговорити на вулиці. Магазину Well, General Store. thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Дякую за Armadillo? ліки. You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Так, пішли до маршала. Я думаю, в нього має бути якесь цікаве завдання. Армаділло. А тут, я так розумію, можна переночувати. Так, на М у нас маршал. Добре. Пішли до маршала. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because Типовий we're both in the реднек. business of the law. Навіть розмовляє так само. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. І один із хлопців You Вілсона. getting cute with me, boy? What's going on here? Що тут I got me one of them відбувається? Williamson boys. Це один I із got me one хлопців of them Вільямса. idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Він ідіот. Gun щось. down. Опустіть зброю. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Вийди на хвилинку. Іди там попій краще. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. Ще побачимось, I think there's some надіюся. school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Планую вбити
того чувака, який його підстрелив. Okay. Can you help me? Допоможете мені? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Він за моєю Of course, Bill Williamson and юрисдикцією. his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Коротше, ми прийшли до маршала, щоб він допоміг нам пристрелити того And I got a bunch of hoods over in the saloon. гівнюка, який підстрелив нас. Але він каже, що це не в моїй юрисдикції і пропонує якусь іншу роботу. І потім, можливо, він допоможе нам. Tell you what. Як я зрозумів. Так, розказуй, що потрібно. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Зараз підемо когось шукати. Let's head over to the saloon. Так, ідемо до салону. До салону. So who are we looking for? Bunch of 2-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. А от якийсь гаврик. Rat bastard now. Bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls Давай into. послідимо за ним. Побачимо, куди він поїде. Walton's the top screw. Let's get after him. Натисніть. God damn it, he's Натисніть onto аж, us. щоб позвати коня. Давай швидше, конику. Come on! If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Shola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Yeah, pick up the pace, boy. We need to stay on him. Yeah. Коротше, когось він той гаврик пристрелив, і тепер маршал хоче Headed for помститись. Pleasant's house. Let's stop so we can get Ну, a ти better ще як look. помститись. Whoa! Щоб вони відповіли по закону, ті злочинці. Looks like we got company, boys. Схоже, у нас компанія, хлопці. Damn. Take cover. Прикрий мене. Да, Work our way up this hill. на тому. Take cover behind that wagon to your right. Ховатись в укриття потрібно натиснути Q. Добре. Давай краще рушницю візьмемо.
Добре, декількох пристрелив. Так, а де інший? А куди це там зібрався? А один в будинку. Так, набої він підбирає сам. Добре? Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. А от у нас з'явились перші зароблені кошти. Ну, це вже гарно. Що в нас появились якісь $20. Так, позбираємо. А їх можна залутати? Так, дійсно можна залутати. Так, цього не можна. А що значить мінус 100? Оно. Що це означає? Для мене поки що не знайоме слово. Так. Здається, я пристрелив 5. А ні. Цього потрібно залутати. Ні. Це просто відображає, що є тіло. А, ні, можна залутати. О, і ще трішки грошей. Так, що там далі? Так, здається, це все. Добре, де там є кінь? А в цьому будиночку цікаво. Щось є? Чи ні? Треба поглянути ще в будиночку. О, якась скриня. $36. О, ну. Добре, буду знати. Койоти бігають. Ще одне тіло. Що це ти тут бігаєш? Skin Animals. Шкіру тваринка можна знімати. Добре. Де наш кінь? Біжить. Прям як плотва в відьмаки. Ну, давай хочеш. Я думаю, у маршала ще є якісь завдання цікавенькі. Тому коня потрібно постійно підганяти. Чому потрібно постійно натискати Shift? Можливо, якось інакше можна? Армаділло. Так, а це що було? Так, кінь. Поволокли якесь тіло. І стріляють.
Мабуть, піймали якогось злочинця. Ну, виглядає так. Весело. Хлопцям, я думаю, було весело точно. Так, тут у нас продаються ліки. А тут зброя. Угу. У нас достатньо набоїв до зброї. Так, а що ти там продаєш? Яблука. 5 штук за $1. І ліки за $25. Ну давай купимо. Так. А як? Ага, на Б. Ліки. Я так розумію, я можу полікуватись. Це добре. Хай буде. Так, ну що, пішли до маршала. А це що за жінка? Так, поговорити з жінкою. В неї, здається, зник син. На горі поруч, точніше на... Ну так, на горі біля Калдроп якийсь. Якщо я знайду, я поверну його. Так. І я ще не дивився мапу. Гора Хілдрок. American Appetites. Ну, тут не вказано, де гора Хілдрок. Ну, хоча яка різниця? Я бачу, з'явилася якась фіолетова позначка. Можна до неї з'їздити. Так, воно подивлюсь. Так, я правильно направляюсь. Подивимось, що там. Ну, кактусів занадто прям багато. Я думаю, коровам тут є що поїсти. Так, майже доїхав. Так, що там у нас? А от і з'явилось на міні-карті. Так, а що ж тут саме? А от і знак питання. І що тут у нас? Якась пляма, кістка і черевик. Так, а де ж той хлопчик? Де ж мені його шукати? Ніяких маркерів немає.
Мабуть, я його не знайду. Добре, поїхали. До маршала. Аби хоча б якась назва була. Білрок чи як там. Hanging Grove. Ну. О. А ну чекай. Ти ж засранці. Так я не можу. Ні. Але він загинув. Він так гойдався, що я не встиг його врятувати. Ну, вибач, хлопче. Зато $4 я знайшов. О, $50. Я не настільки професійний рятувальник, щоб всім допомогти, так що вибачай. Я взагалі хлопця шукав. Я дивлюсь, в мене на міні-карті з'являються якісь рослини. Я їх можу збирати, але навіщо вони мені? Можливо, я можу продавати їх. О, до речі. Чи можу я продати... Я тоді зняв шкіру койота. О, так, а от він. Койот, м'ясо койота і... Так, я продав. That's all I got for you right now. Ви не можете встановити кемп в місті село. Або коротше зрозуміло. Треба десь в полі встановлювати. Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! О, хтось біжить. Marshall! I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right Здається, now? цей... Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked Цей like any of парубок Gulch's hands. побачив якусь банду. Yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure.
поняв? How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Якщо Well, I got a натиснути Shift, telegram from some то federal він буде clowns бігти in зі Blackwater that says швидкістю, з якою otherwise. біжать Are вони. you some kind of vigilante? You don't look like no government boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Ain't gonna dig this hole О, no це той deeper. реднек, що Ain't you all плювався тоді. proud and superior? Don't forget Якого you Маршал need us more попросив than we вийти. need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Yeah. Звичайно, він його робить. I'll be honest with you, Marston. Так, оце I ain't саме for all тут я this і government шукав тоді того interference. хлопчика. Believe me, Marshal. Хоча вона ж не Neither am казала, I. скільки I try їй to син keep the років. federal Можливо, boys його happy. якраз I mean, і we need all the help повісили. we can get. But what does a flannel-mouthed city Ну, boy я who never намагався forked a bale of hay in his life know about a state like вистрілити New по Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. лечі Nearly не there. влучив. По петлі, в якій його засунули. Ooh, now. Hennigan State. Let's go. Stay alert, boys. Ну, пішли. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Rustlers, find some cover. This way! You You must have a There real he is. bad death wish! Tell the bollards to give themselves up, or we'll kill every last one of you. Куди ж ти побіг? Okay, boys, you head А, down ні, that це left наший. fork. I'll take the right. Той пухляш. You come with me or go with them. Так, я можу залутати їх. Stop falling behind. We gotta push forward. Ми ж нікуди не поспішаємо. Та й ці злочинці, я думаю, також не поспішають. А в них і набої є, і трішки грошей. Хлопці, та не швидіть. Дайте я заберу в них речі. move it out and stay together. That was some pretty damn good shooting, John. Yep. Maybe you ain't 10 foot I thought you was. Coming from you, friend, that's a real compliment. Дивно, чи далеко, чи що. All right, boys, let's move up to the А вони bridge. ще мітко стріляють. If it ain't me, it's someone else. I'm the goddamn law. Ну, точніше, мої напарники. Oh my good lord! Хоч і реднека стріляти вміє. Not that! For Christ's sake. Так, а ну, забирай його добро. Тепер воно наше. І всі в капелюхах. Ну, як? Без... Уже без капелюха. Позлітали вони з них. Marston, all you gotta do is point it and pull the trigger.
Пляж, чому ти бігаєш? Ні-ні-ні. I plant you shallow without a reason, boy. What are you waiting for? Do something! Woo! Keep dropping them like that, boy. Так, я хочу забрати, що тут в них є. My apologies, mister. Гроші мені потрібні. З них грошенят випадає навіть більше, ніж те, що я можу знайти. Ну, тобто за завдання мені дає маршал. Чому одні? Так, обійди. Відкривай цю скриню. Так, куди вони там побігли? О, ще одна скриня. Ну, це добре. Лут боді. Залутали тілом. Точніше, як оглянули тіло. $155 в мене. Damn, those Ballard twins got themselves an army. Yeah, rustling's a profitable business, and they ain't short on willing recruits these days. Why'd a man break his back working 12 hours a day for a ranger who can't afford to pay? Засраюся. А ти куди It's one of побіг? them vicious circle things the marshal keeps jawing about. Look Того lively! взагалі They're не all видно. across the ridge! Push forward! We gotta get to the marshal! Let's go, Marston! Get a move on! Той то карачки і помер. А потужний маршал. Таку банду потужну I'm gonna beat the lot of you. майже перебили. Hold up! Let's stay in one group! Так, а куди тут? I'll kill you twice, you son of a bitch. А, тут можна спуститись. Якийсь каньйон. We should cross paths with the marshal up here. He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind getting his hands dirty. Oh, he ain't afraid to pull the trigger, all right. And he's been after these rustlers for a long time. He'd tell you he's all about the book, letting the judge decide a man's fate, but he doles out plenty of his own justice, too. More rustlers! Take them down! You ain't leaving Pike's Basin alive! This make me sick! Are you kidding? You should run off home! Marston? This way! Marston got one! Hey, was that you or me? А от і маршал прибіг. Stay with the group, Marston! Ого, як голова прострелена. Так. Are you kidding me? You might as well give it up now! О, вони їх також обшукують. Gather around, listen up. Нічого собі. Stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we А can. ну, я тепер можу обшукати? Так, і я можу обшукати. Нічого немає. Тільки набої. Ні, $5. Come on! Hey, this way! Oh my good God! Do you all want to die? Christ's sake. That's too damn close!
Ховайся. Не з того ж боку. Так, виходь. Де ти там? Добре, підійдемо ближче. Поки що полутаємо. Це хлопці. У мене вже майже 200. Мої напарники вбивають, а я тільки обшукую. Ну, теж непогано. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Врятували фермерів. Чи фермера з його сім'єю. $25. Звісно, я назбирав більше, поки лутав цих злодіїв. А ми причиняємо добро, а заодно заробляємо гроші. Так, де в нас тут ще тіла є? Так, от і ще одна скринька. Чи нічого немає? Ні, $13. О, також скринька. $11. Так, а цю скриньку я вже обшукав. Так. Це мій кінь? Дійсно мій. Добре, поїхали. Ну це не М, це вже W літера. Я так розумію, ще є хтось, кому можна допомогти. Так, головне тепер знайти вихід з цього каньйону. Він щось... А, ну так. Звідси ми заходимо. Трішки заплутаний. Так. Night West Dickens. Ну давай, подивимось, що там.
Я так розумію, ми дізналися про нього, про цього персонажа з розмови. З маршалом та з тим, хто йому допомагає. Ні, так не треба. Якась церква? Ось що тут таке є? Чи можливо... А, ну так. Церква і цвинтар. Здається, вона закинута. Хоча скринька є. 13 доларів. І зберегтись тут можна. А тут що? Поспати не можна, на жаль. І нічого, підемо далі. Йдемо до того. Так, де там наша? А, я майже дійшов. Точніше, добіг. На своєму коні. Excuse me. Excuse me, sir, you need help? Mister, you alive? Fuck, God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Здається, Do I він look дійсно like I'm п'яний. okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Pretty good. Move up, mister. Time to get you to a Вставайте, doctor містер. or an undertaker. Поїдемо до доктора. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Я йду Come додому. on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? Head for Так, Armadillo, ну friend. поїхали. До лікаря. Подивимось, що там. What is your name, friend? John Marston. Oh, Я не good зробив, God. що Out of the означає frying pan into the блідінг, fire. тобто він в Excuse крові. how many outlaws Так, can a man блідінг, encounter in one day? йому You must have поцілили me в спину mistaken чи with що. somebody else, friend. The Pollard twins, Walton's gang. I know who you Але are. розмовляв він наче You're back. п'яний. I'm done for. А от і хто йому поцілив в спину. Ah! How many bullets can one man take? Де ж ти засранець? For the love of God, stick to the road! That's it! Sound the Так, і salute! ще не Clear засранець. the way! Is that all? Praise be! There's still hope! What the hell happened to you? Я так Bandits! розумію, це зараз у нас сюжетні The завдання scoundrels йдуть. dropped me blind and left me to die! I can see that. Once again, What a is- victim of my own success. They seem a man in a well-cut А, suit он and вже і this місто не happens. призначив. Do you know who they were? This can't be happening. We're doomed without that horse. Так, не поцілив, поцілив.
I knew you'd Так, come. десь був ще один, But здається. I knew this wasn't my time. Чи He ні? has a greater purpose for me. You're delirious or plain dumb, friend. Так, мені Fate треба brought you to встигнути my його. aid. Why А, aren't так, you дійсно, в helping нього me? влучили. Is that armadillo? Come on, hurry! Армадилля. Ой, поспішай, поспішаю. Тут щось твої коні. А, мабуть, підстрелили коня. І я відволився. I embrace Здається, на you. початку було Christ's два. sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. Це буде добре з твоєю рукою. А, не в спину, його поцілили в руку. Where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Цікаво, для чого вони робили оці, But if I die, I'm sorry for it. ну If як not, це правильно сказати, I'll be your man for... карети чи що це Let's таке? get you fixed up first. Такими Then we'll високими. decide what you're my man Ну, for. чому такі здорові колеса, я розумію, а для чого піднімати так високо саму цю, саму карету? Центр тяжесті високий тоді. Хоча, можливо, тому що по бездорожжю їздили вони. Просто легко можуть перекинутися. Так. Що в мене там цікавенького є? Wait. А що це таке? F-info. Я ще не знаю, що. А тут магазин з пістолетами та револьверами. Hello, friend. You surely won't regret a purchase. Пістолет. Набої. Ну, набоїв мені і так достатньо. Я назбирав тут вже немало. Так, поки що не можу я в маршала взяти нове завдання. Мені потрібно повертатися до... Який там? Белла, чи як її звуть? Добре, тоді поскакали. Де там мій кінь? Ого, прибіг. Добре, що як у відьмаки. Тільки там у нас плотва, але також можна просто покликати свистом. Так, подивлюся маршрут. Ага, добре. Просто їдемо по дорозі. Давай, хочеш. Я думаю, нам потрібно трішки поспати. Так. А ні, правильно їду. А, я думав, чому отут таке місце, а тут у нас гора. Ну, це не прям гора, але все одно потрібно трішки об'їжджати. Тут також якийсь знак питання є. Поїхали? Знаємо, що там. Здоров, чуваче. Що ти тут? Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. Marston. No, Mr. Marston. can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east. So,
Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Я так і не до кінця зрозумів, але він щось розповів, що він шукає воду. Let's go. Щось на кшталт того. Так, скільки нам ще їхати? То скачемо, скачемо. Ніяк не доскачемо. До Белли. Так, а тут що відбувається? Ми пішли геть засранці. Good man. My name's cheerful. Very grateful. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. I could use a little luck. My Що це ви apologies, напали mister. на того чоловіка? Так, поїхали далі до Белли. У мене набоїв навіть більше я можу знайти в перестрілках, чим я їх вистрілюю. Тобто купувати набої мені не потрібно. Там по 6, по 10 набоїв з кожного вбитого. Хоча витрачаю там 2, ну може 3 набої. Так, я думаю, мені потрібно переночувати та зберегтись. А хоча, можливо, ні. Давай подивимось. Що скаже нам? Так, нам потрібно прийти між 5 та 6 годиною. Так, а от також якийсь квест. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stay close to Charlie. Так, мені потрібно йти за собакою. Зупинити всі... Коротше, треба зупинити всі злочини. Якось занадто. Всі злочини. Так, мені цікаво, а котра ж година? А то мені потрібно прийти між... Я зрозумів. Краще я обійду поруч.
Що я не можу потрапити в цей курятник? А це що таке? А, інструменти якісь. Ну що, песику, куди ти мене ведеш? Що, передумав, повертаємося? Ого, яке ярмо. А, ну так, це для... для дилижансу. О, він щось почує. Stop that right now! Ain't your life worth living? Someone might as well have this. Так, повертаємось. Якогось гаврика пристрелив я. Ну і чудово. Ого, який ніж. Хоч іди кабана коли. Так. Ну все, я впорався. Я зупинив один злочин. Угу. І зі мною розрахувались. Добре, $15. Ну, теж непогано. $300 в мене вже є. Тільки плюс 5. Мабуть, це репутація. Добре, давай збережемось. Якраз він поспить. Так. Ну, що у нас тут? Що нам Белла? Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Я чула Yes, про for ваші Lee плани. Johnson. To settle here and build a life for yourself. Збудувати життя. See, Це мій план, ви бачили вже I моє have one, життя. and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I have Можливо. two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so Просто love to вижити. talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Звіть мене Бонні. Call me Bonnie. Звіть мене Бонні. Бонні, а я казав на неї Miss Белла. McFarland, I'm married. I have a Я son. одружений. I had a У daughter, мене є but she син, у мене died. є Years before дочка. that, I rode in a gang. Роком We раніше, robbed чим banks, ми trains, грабили held банки, people ransom. потяги, We killed people we ми didn't like. вбивали людей. Bill Мені це не Williamson was in that подобало. gang. Білл Вілсон, Now, if I don't якийсь capture my former бандит brother чи in що? arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, Я I не do розумію, understand. Ні, I had no я idea. розумію, у мене є ідея. Poor man. Even in Ти this new бідний country, memories чоловік don't really fade. на цій My father was an стороні. illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. Я ненавиджу англійців і ніколи з ними не зустрічався. Nothing gets forgiven. That's Людей true. не забувають. Especially when it comes to money. And you know, even Це now, after особливо, коли all his приходить labors, гроші. my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. Мій батько помер, коли мені було 8, його очі були... Let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. Давай просто... My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her
Well, I Вона, don't know what he was. So I вона was була sent off to an проституткою. orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life Ну, you've таке lived. життя, звісно, The leader of the gang taught me how to у read, нашого героя. taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. Ну, I've вбивали suffered for it. людей. And that's the life I left, or tried to leave. Чому це вони вирішили поговорити I'm an про життя? uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Скажіть мені напрям. Туди, і пішов. Добре. Що там далі в нас є? Right. Are you ready to learn how to herd some cows? Вона хоче, щоб ми коров пасли? Чи що? Go! Ну давай. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Yeah! Good to see you, Miss McCarlin. Come on! Easy now. Нам потрібно бути позаду корів, How do you do, щоб sir? підганяти. He's got it. Come Nice on! job, Mr. Marston. Hello, mister. Drive them down the road, Mr. Marston. Quit y'all. Come on, you dumb heifers. Yeah! Ми тепер трішки попрацюємо ковбоєм. Мисливцем за головами ми вже були. Driving this way. Ну давайте, йдіть. Чому так повільно? О. Yeah! Щось не дуже багато корів у них. Як для ферми. Ага, потрібно було There. Good. Now we need to просто move this допомогти entire herd out тих, to що залишились, grazing. підігнати. Так, а що Let's там? go! Ось тут біля старого дерева. Повернутись назад. Ось я не розумію, що від мене хочуть. Ну, коров я тут не бачу. Так, я щось не так зрозумів, чи що? Yeah!
Це якийсь баг. А, мені потрібно коров туди. Здається, погнати. Так, от стадо і на місці. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Так. О, появилось завдання з маршалом. Можна поїхати тепер до нього. Поїхали, подивимося. Come on. Давай, прискорюйся. Угу. А це що за персонаж? Чому це ти стріляти почав? Засранцю. Що за дупи? А, він жінку якусь. Звільнити. Якусь жінку вкрав і зв'язав. That fella wasn't all there. That's for sure. А, таким людожером, тільки голова лежить. Rest in peace, my friend. Таке падло. Ти що, козел, мого коня вбив? Так. Чекай. $14.38. Ні. Так, завдання в маршала. Ні, добре, мій кінь живий. Толку мені від тих грошей, якщо в мене коня немає. Якщо мого коня пристрелили. Ви можете приєднатися до невепон. Це я не зовсім розумію, що означає. Ну, що правда, дикий захід. Людей їдять. Чи хотів з'їсти. Але я тепер не знайду те місце, де той гаврик. Ого, кабан який. Давай допоможемо. Нема лише. Скільки по ньому стріляв, а той живий все. Такий здоровий кнур. Ого, прям. Так. Мені потрібно спускатись. Не так швидко, тільки прискорюйся.
Так, а що означає це червоне? Це, типу, моє здоров'я? Ну, з'їж яблучко. Добре, а якщо ліки прийняти? Ви повністю здорові. Так. Ну добре, поїхали тоді до маршала. Так, ми знову повернулися до армаділля. Так, і що ти нам розповісиш? Ага, вони вже збираються на діло. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits. We're getting drunk and murdering З settlers. групою Last night, бандитів. they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats Короче, потрібно slit. вбити якихось One of them survived бандитів. and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? Та звичайно з вами. Thank you, John Marston. Запитання. It's gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind, Дякую, sir. містер Марсон. Поїхали, подивимось, що там за банда така. Hey, wait up! All right, let's go. Stay together. Marston, I hear you caught up with Mr. West Дам Dickens. сюди. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he says. Я We теж. should check it out. Точніше, я також не Marston, розумію, Eli, про що go вони see what it говорять. is. Про якісь науки. І що час щось швидко змінює все. Так, що у нас тут? Когось вбили. Ain't no survivors here, Marshal! Немає виживших тут, маршали. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Так, ми знайшли якусь зброю. Come on. Давай, поїхали. Далі подивимось, що там. See if they know anything. What kind of Що man за was банда that? вбиває A тут bunch людей? of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes them men, as much as the other way around. Men are born, and
then they're formed. Яке At least чорне that's how I дерево. see it. Якесь стареньке чи що? Who could have done such a thing? А, це кладовище. Especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Man gets more evil when he's running scared. Look, Marshal, more vultures. Так, куди ми прийшли? Come on. Якесь багаття. І також вбиті люди. More dead bodies. And the fire's still smoking. Багато мертвих Scumbags тіл. must still be around. Ще вогонь ще димить. Let's go. Ну, поїхали далі. They kind of got too far. Sons of bitches. Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? Can't see a soul anywhere. This ain't right. Split up and search the area. John, you check the buildings in the barn. Shed's clear, Marshal. Так. А що ти хотів тут знайти, якщо тут тільки одна стіна? Ну, добре, 1,5 стіни. А от в будинку, мені здається, може ще... А, ні. Мені... Туалет потрібно перевірити. Серйозно? No one here. І тут нікого немає? Не може бути. Сарай забитий That до ain't right. шкафу. No one would board up a barn like this. Come on, John. Shoot that door open. Так, потрібно стріляти по дверям, щоб відчинити. Ого. Хтось тут розгулявся. Holy sweet mother of Не на mercy. жарт. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. Вони всередині будинку. This has gone far enough. Get into that house and smoke those sons of Ні. bitches. Are you having fun yet? Hell! От бандит і отримав. Так, я думаю, тут краще взяти револьвер. You and me gonna have ourselves fun. Ех, There's a deputy waiting for you in the shed out back. Make a run for it when it's clear. You're gonna be all right. Head for the shed in the Все back буде as soon добре. as it looks clear. Thank you. They said they were gonna kill us all. Так, здається, всіх пристрелили. Look like that's all of them. Let's see how the hostages are doing. Так. Ну давай, лукбоді. Не хоче. Так, а куди тіла позникали? Ну, нехай. Що там у нас далі? Some folk tried to escape into the south, but then some robbers
started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Shut up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives. People's homes. Man up, boy! We gotta get after those bandits! Hurry, boys. Let's get after Нам потрібно знайти тих бандитів. Ну давай, знайдемо тих бандитів. Поїхали далі шукати. What's your beef with Williamson anyway, Martin? Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bearing in mind, Your last visit to Fort Mercer didn't go too well, Martin. Thinking going up there by yourself. I wasn't thinking. I was acting in pure anger. You had about as much hope. Is that somebody on the cliff? А You от і just вони. walk away now, John. I didn't kill Ну, you це ті before, засранці, but що I нас sure as підстрелили. shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Ти завжди Dutch високо always said you were an arrogant думки son про of a себе. bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Давайте дамо їм, хлопці. Everybody, take cover! Хоча здається мені, що буде навпаки. Щось я не ту зброю обрав. This way! Get ready, boys. Here they come. You clearly don't like me much. Look out! They're coming at us from all sides. Come on, this way! Are you kidding me? Christ alive! Tell Bill he's a dead man. Коротше, What are you doing? You get started out there. Don't make me kill you. майже ніхто не доїхав. Це двоє. The rocks to face me. Show me what you got. Так, відпусти цей камінь. Не ховайся за ним. Ось тако. You should have run when you Huh? had the chance. Хлопці добігались. Hey, look what I got here. А от і Something цей makes you still діл. breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Yeah. Oh. Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. Навіщо його до цього? До в'язниці. Забирати. Пристріліть Гаврика та й все. Як оце ж підстрелили.
Так. Ми можемо знову піти до Бонні і також до того дивного, що шукає воду. Ну, давайте подивимось, що там ближче. Water of Honesty. Ага. Мені потрібно перевірити воду. Так, я зараз на хвилинку відійду. Повертаємось до гри. За що це мені $5 дали? Something searching roundabouts for a few plants I'm light on. Here's the deal. Whichever one of us gets back here first with the right plants wins on the bet. Він пропонує нам гру якусь. Ну давай, спробуємо. Ах ти ж засранець. There we go. Так. Де тут ближайша рослина? Давай, давай, давай! Ну що ж ти так слабенько? Не зміг під гору вибігти. That's the flower. Так, швиденько повертаємось. Хе, я перший. You're good, friend. You win. Looks like Я I won. виграв. No harm done. Hey, watch it. Так, а заплатити мені. You're sure clumsy. Що значить? Я дав тобі $18 за що? Ах ти ж засранець такий. Іди ти. До дупи. Я заплатив $18 і нічого не виграв. Можна б його було пристрелити, засранця такого. Але не хочу собі репутацію понижати. Так, поїхали, там щось той воду шукав. Так. Я майже доїхав. Він мені пропонував якусь роботу. Та геть трішки, ну, давай. А, я тут уже був. А,
Мені потрібно купити цей будиночок. Howdy, friend. I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place, now can you? Now get! Friendly old Чи що мені bastard, тут ain't you? потрібно I зробити? don't Чи need забрати, no чи що? friends, friend. We all need friends, old-timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. Although I never could stand the people down there. No, sir. Так, він хоче $200 за цей будиночок. Ну, тримай. Okay. Я так розумію, це для завдання. Here you go then, partner. Good luck out here. Так. Ну, грошенята в мене є. Let's go. Це ж тут ми перестріляли тих бандитів. Саме перше завдання було у маршала. Куди вони ці так поспішають? Так, конику, ну давай, розганяйся. Щось такий повільний. Втомився він. Йому, мабуть, по бездоріжжю тяжче бігати. Через що він і втомлюється швидше. Mister, she's gone. Who is? Хто? My wife. Моя жена, вона зникла. Чи She went пішла? out picking mushrooms in the hills near Hanging Rock, and they got her. The stories are true. What'd the police do about it? Oh, about Що as much as поліція you'd думає? expect. Made me fill out a form. Beryl ain't strong, but she's a good girl. I'll see what I can do. Побачимо, що я можу зробити. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you a good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Наука про життя. Much, much better. But then they would be. Would be. Науковець якийсь чи що? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. Не $2, а $1.95. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke. But this stuff is good. It works.
I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Що ти там нам уже пропонуєш? All right, John. Знову кудись тебе підвести? Ridgewood Farm. Ну, поїхали. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas. It's the cross I bear as a pioneer in the fields of commerce and medical research. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Stay on the road! You're going to destroy the merchandise! Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flirt. Куди ж ти, дурень? Вискочив прямо поперед каретою цією. Не дуже розумний вибір. Я ж не можу зупинитися. Ну хоча можу, контр, ну це все одно. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. No, no, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the Voyant camera posters knows the first thing about photography? Advertising, my boy, is the future. You'd best be a man of your word. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. See you shortly, and remember, showmanship. Піти на шоу Дікенса, Вес Дікенса. Так. Де мій кінь? Go! Цей будинок, який ми звільнили? Ну так, дійсно. Good to see you all, my friends. Prepare to be amazed. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, Щось дід таке продає. neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up.
That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close Дід attention. придумав якусь схему, як розводити This людей. poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Вистрілити. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a Типу fraud. якийсь тонік, від якого бачиш Your eyes краще. so damn sharp. Why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Steady yourself, stranger. Go home! Oh! Ha! What'd I tell you? Do not write him off yet. He is still adjusting to the powerful tonic. Потрібно влучити в капелюха його. Again, sharpshooter. Come on, then. Get ready. He's about to throw it. See? That tonic is a shit. Have you ever seen Так і such an влучив. eye? Behold the power of the elixir. Look out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Well, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Look at him. The tonic is coursing through his veins. Що за... Та бий його. This is like licking butter off a knife. Come on, friend. Draw on that 2-pound string. А чому він його не б'є, а тільки штовхає? You're going down. Щось я не розумію геть. What the battle? Так, ти мене дістав. Where are you going? Do not disappoint Іди the до crowd. духу, чувак. Зараз ніжку прострелю. Prepare for a display of Чому я його тільки штовхаю? Alas, no tonic can cure cowardice. He is really toying with you, А, ladies and потрібно gentlemen. тримати і праву, і ліву Show кнопку. me something. You're making a big I'm taking this nice and slow. There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch От out! He's got a засранець. gun. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy. The kind Ти of засранець deadly думав. accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want to
No harm in trying one bottle, I suppose. Теж заходив пляшечку. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your Odysseus. Beware of the Greek-bearing gifts, sir. Хоче розповісти нам щось, We will make them into Trojans. щоб напарити свій товар знов. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Нікому не потрібне. American Apparitions. Що це означає? Так, у мене, здається, тільки квест залишився в Бонні. Так, де мій кінь? Куди ти так побіг? Так, а можна якось ставити мітки? Так, можна. Але мені краще було щось типу навтостець. Ну, хоча, яка різниця? О, щось цікавеньке у нас тут є. Якась жінка. Hello there. Howdy, miss. Допоміг. What are you doing out here? I'm thinking. Ну і нормально, так що. Have I Чому seen you переживати? before? Oh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Так Jenny. розумію, її треба You can call me Jenny. довести до міста, бо щось їй недобре. All right. I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. Щось їй недобре, а вона I в see гори things зібралась. purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you. Including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then. Miss Jenny. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Excuse me? You see, it was only through his will that you were ordered to save me. Tell me, were there angels in your vision? Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior.
I knew you'd save me. Will you come with me? Може, поїхали в місто назад, як він тобі і каже? Мені добре тут, містер. Мені здається, вона зараз від'їде. І око якесь в неї червоне. Let's go. О, до речі, я там бачив. Так, нам якраз місто буде на шляху. Там була якась позначка, типу знайти якогось бандита. Можна спробувати. А ні, вже немає. Треба було раніше. Так, а що в мене тут на горі? Хтось від мене ж хоче? Ця мітка. Треба перевірити. Та стій! Ох, 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 ох. Ні. $15.22. Давай, завантажується. Я не одразу зрозумів. Так. Де мій кінь? Да, цікаві моменти такі з'являються. То потрібно комусь допомогти, то якісь ці... Ну, коротше... Різні події відбуваються. А це що за будиночки такі білі? Там відпочивають. Що це за мітка? Use a hand, friend. I'm way over my head here. Them animals. Walton's boys have taken my daughter. Looks like we got trouble heading our way. Потрібно перестріляти їх просто. То так і зробимо зараз. Ні-ні. Стань дробовик. Чесно. Так, відстань від цього каменю. Так, десь іще один є. Добрий день.
bitch is ours. You made a big mistake. Please, please help me. Play it smart, buddy, and get on out of here. Please. Ах ти ж падло! Засранець. Не встиг я йому допомогти. А якщо завантажитись? Не дає. Ні, чекай. Ні, я вже не зможу. Оце аби він не тупив і стріляв туди, куди я цілюсь, а не в стіну. Хоча може... Давай, завантажуй. Та ні. Ох, шкода, що тут немає можливості завантажитись хоча б як в метро. Ну от я не хотів провалювати, я ж не знав, що там будуть такі проблеми. Чому не можна завантажитись до цього квесту, а не після? Я ж хочу допомогти, а не просто так. Та ні. А хоча ні. Але того хлопця немає. Перемикаємось на револьвер. Ех, давай! Ну не тупи, заходь! Що ж ти такий? Play it smart, buddy, and get on out of here. Фух, таки врятував. Так, вдалося врятувати. І цих засранців залутаємо. О, $13. Дивно, а чому того чувака не було, що мені тоді допомагав? Що благав про допомогу. Так, а от іще один. Ну давай. А, ти його вже обшукав. Добре, зрозуміло. Так, а що у нас там далі? Так, де мій кінь? І що, можна щось забрати з нього? Здається, я пір'я з нього забрав. Кінь прям скажений. Добре, поїхали.
Я хочу таки дістатися до того місця. Ну, все ж таки, деякі місії цікаві. Отакі, як коли ти просто зустрічаєш, що бандити, допомагаєш і отримуєш якусь нагороду. Що, типу, як випадково. Назар Стрілець, в тебе хоча б якісь інші слова є, крім тащі. Хоч би по-українськи вже писав. А що таке? Так, куди нам тут? А що це за завдання таке? Ну я тут уже був. Так. Обшукати. Тут когось вбили, здається. Ой, чоловіче, тобі 30 років, а ти такі дурні питання задаєш. Навіть більше. Про коня. Ого. Пантера чи що це? Можливо, я її пристрелив таки? Чи ні? Ні, десь втекла. Ой. Коротше, десь немає. Ну, нехай. Так, що в мене там далі є? Десь в мене там був іще один квест. Дивимось далі. Так, ну і кого тут треба пристрелити? А, так. Так. Всіше всього, що шериф. Ого, 42 набої від пістолета. Він ще не вийшов з Stalker 2, щоб чекати проходняк. Як вийде, тоді буде. Поки що це нова гра. Буквально 2 дні назад вийшла. Мені цікаво в неї було пограти, я в неї не граю. Так, ні, це буде у нас в цьому каньйоні завдання по квесту. Підемо далі. Розганяйся, конику, чому таке повільно? Купив, напевно, в зеленому стіні. Кого купив? Red Dead Redemption? Так, звісно. Навіщо мені за нього віддавати 50 баксів? Тільки в мене Steam не зелений, а синій. Я користуюсь іншим
торренти. Та й ніхто не забороняє стрімити піратські ігри. А, от і цей чувак. А ну, я купив для тебе за $200 той будиночок. Howdy. You got the deed? Yep. Here it is. Ми йому купчу віддали. All right. Good of you to put your own money up for the deed. Знайдеш свою воду. There you go. There's a little something extra in there for you. Always Скільки best він when мені these заплатив? transactions go smoothly. Particularly when you can make more money out of it. Good luck with the property, McAllister. Oh, yeah. Містер МакАлістер. $220. Ну, $20 заробив. Теж непогано. Так, поїдемо далі. Ще далі до Бонні. Можна і відпочити там в неї. Будиночок є. Хоча, може, скоро я вже буду і закінчувати трансляцію. Вже майже 3 години. Ну, сама гра, вона непогана, вона якісно зроблена, тим більше це від Rockstar, але нуднувато грати. Я сиджу, майже засинаю. Тобто, якщо вже геть немає в що пограти, то так то непогана гра. Але якщо порівняти, наприклад, з тим же Відьмаком, ну, звісно, там другим, наприклад, він не з відкритим світом. Але якщо порівняти з третім Відьмаком, то куди там? Відьмак все-таки набагато краще. Ну, хоча в Rockstar завжди такі ігри. Більш повільні та правдоподібні. Так, мені Бонні більше всього знову квест не дасть, а скаже чекай до ранку. Хоча ні. А ну. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. You know, we've Ваш been чудовий here for госпіталь 30 саме. years now. Came here from the east. Я живу тут 30 років. The land had never been settled. Приїхав For 10 years, we fought the Indians. зі сходу, men. здається. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well,
we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Улюблене заняття батька. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Easy now. Ну, поїхали. Come on, come on! You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there Я are щас few таки не men who can зрозумів, handle що it. саме ми There's будемо certain things in робити. this country a woman could do much better if you ask me. Ловити I ain't gonna коні argue чи with що? that, Чи Miss було McFarland. Скорсес? There they are! Beauties! Come on, Mr. А, дійсно. Come on, let's rope one. Будемо ловити коні. Whoa! Throw that damn rope, Marston. Hang on to that rope, Marston. Так, піймав. Come on then, Bronco Buster. Up you get. Whoa there! He's a handsome one, all right. Yeah! Come on, that's perfect range! А чому ти відпустив? There he is. Do it now, boy. He's there for the taking! А, може мені потрібно сісти на нього? Come on, Mr. Marston. You can get him there. Now hold on to it. Come on, It's all right. boy. Come on. І об'їздити Come on, одразу. nearly got you. Try not to spook him too much! Take it slow now. Потрібно втриматись на коні. Almost got you. I got you. That's it! Don't give up! Ні, тільки не спади з коня. Yeah. О, That об'їзди wasn't таки. so bad. Look at that. We'll make a cowboy out of you. Чи не боляче йому це без сідла сидіти? Let me take him from here. You get back on your own horse. Ну що, куди ми їдемо? Mount up, Marston. I thought you said he could ride, Bob. А, мені потрібно злізти. Добре, зрозумів. I Так, think that's enough activity for an old timer сідай на like me. свого. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, Mr. Marston! Let's rope another one! Come on! Rope one of them! What are you waiting for? You got one! To him! You must keep them close, Mr. Marston! Ну давай, оцю. That's it! Hold it there! Так. Jump on! I've got a feeling this one's gonna break easily! Заскакуємо. You got this! Easy there. Whoa there! Relax now. Nearly there.
Конику, іди до мене. Ну от і все, піймали. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. Піймали But it's двох great, конів. and it's decent. There's no Цікаво, better night's sleep що вони з than ними after далі an будуть honest робити. day's work. It's no wonder you look Додавати so чи tired then. там Some їх deck must be shy використовувати? joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. Макларен Ранч. Easy now. Так, Well done, от ми і Mr. на Marston. місці. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Так, і куди Aside цього from the разу ми snobbery, їдемо? that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, Я надіюсь, ми не будемо well, більше you конів know, ловити. countryside. Бо це якось Where'd you get your вже airs and graces, не дуже Miss цікаво. McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Що, знов будемо ловити? Я бачу, знову з'явився значок. Come on! Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. I'll see you there, miss. Faster! Іди сюди. А чому ж ти його відпустив? Come on! А, чи мені потрібно їх туди гнати? Let's go! Come on! Yeah! Ага. Таку щілину. А тут їх піймають. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Get after him!
що ж таке? Я щось не зрозумів, а що мені потрібно зробити? І знову щось не те. А, мені потрібно якогось коня піймати чи що? А, так, дійсно. Та хватить вже бігати. Іди сюди. Оп. Чому ти його відпускаєш? Я ж його держу. Easy there. Almost got you. Come on, come on, come on. That's it. Тільки не злети з нього. It's all right. Come on. Come on. Nearly got you. Те. That wasn't so bad. Faster. Так, їдемо до нашої команди. Let's go. Whoa, whoa. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Faster! Це добре, але нащо він мені тільки цей кінь? Добре, їдемо містом, буду я зберігатись та вже буду закінчувати трансляцію. Тому що недалеко. Тому що вже трішки втомився я. Де тут можна зберігтись? Ого, $50. Та ну. Are you blind? Move!
А інакше ніяк зберегтись не можна. Так, я так розумію, що це мій кінь. Suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. Glad to be of service to the oldest profession. Now shut the hell up! Пішли. Я тебе в кутузку віднесу. We're in a bit of a rush! Come on! Будеш знати, як до жінок приставати. Mister, hello. I told him I wasn't lying. Так, зберігся. I got a nose for falsehood, mine. Добре, на цьому і закінчимо. Ну, до наступної трансляції. Продовжимо вже в другій частині.